with the cortex and the white matter, the gray matter and the white matter. स्पाइनल कॉर्ड Spinal cord में this one is the fissure. This one is the fissure. ये fissure क्या है? The anterior median fissure or the ventral median fissure. और उसके बाद आपको जो H shape होगा वो gray matter वो gray matter, yes, the H shape gray matter centrally and the peripherally arranged is the white matter. और फिर H shape gray matter के अंदर जो होगा आपको the central canal, फिर उसके horns नजर आएंगे. Horns जो होंगे वो anterior, the posterior horns are larger, reaches up to the margin, and the anterior horns are smaller. तो इसमें ये जो butterfly are the H shape and the centrally arranged matter is called the gray matter, and towards the periphery जो आपको gray color का नजर आ रहा है, greenish color